defiance of UN sanctions by the isolated state. US, European and Chinese agencies recorded the tremor. South Korea has called an emergency national security meeting. Following the country's fourth nuclear test in January, it has conducted a series of missile tests. Speculation that another nuclear test was likely has been mounting. 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. 원고의 용장이 전략권의 모든 핵 타격력 판정을 위한 기동을 비합한